In mid-August 2024, severe floods devastated the southeastern districts of Bangladesh, resulting in widespread destruction and displacing over 300,000 people. Intense rainfall and overflowing rivers led to unprecedented flooding, which severely damaged numerous homes, roads, and crops in Feni, Cumilla, Noakhali, and Lakshmipur. আমরা অনেক দুঃখে আছি, কষ্টে আছি, আমাদের একটা কাপড় চোপড় বাঁচাতে পারি নাই। People in the southeast region have not experienced flooding like this in the past 3 decades. The flood caused immense suffering, triggering a crisis in food, clean water, and safe shelter. As the situation deteriorated, the pressing need for medical assistance and emergency relief became more and more evident. আমাদের জীবনে তো এত পানি আমরা দেখি না, এই প্রথমে দেখলাম অধিকাংশ বাড়ির পানির নিচে ডুবে গেছে, অনেকে অসহায় হয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে স্থান নিয়েছে। Islamic Relief is always been quick to respond to emergencies and provide humanitarian assistance to the flood-affected communities through its emergency response program since the beginning of the floods. The southeastern flash flood was no exception. ইসলামের দুটো ট্রাক 500 বেনিফিশিয়ারির জন্য আমরা শুকনা খাবার নিয়ে আসি, বাড়িতে গিয়ে আমরা এই শুকনা খাবারগুলো পৌঁছে দিই। Voluntary groups involving local community members were formed to identify the most affected households. ইসলামিক রিলিফ এখানে ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করার একটা অফার দেয়। আমার কাছে ছিল প্রাথমিকভাবে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে একটা লিস্ট করা। Its selection of targeted households was finalized through comprehensive surveys using Kobo tools. Priority was given to the most vulnerable households, especially led by women, widows, the elderly, and pregnant or lactating women. ইসলামিক রিলিফের পক্ষে আমরা ভলান্টিয়ার সিলেকশন করছি, ভলান্টিয়ারদেরকে ওরিয়েন্ট করার পরে আমরা ওয়ার্ড ভিত্তিক কমিউনিটি কনসালটেশন মিটিং করছি। প্রাইমারি লিস্ট ধরে আমরা হাউজহোল্ড লেভেলে ডাটা সংগ্রহ করে একটা ফাইনাল লিস্ট আমরা প্রিপেয়ার করলাম। এইটা আবার লোকাল যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আছে এদের সাথে আমরা শেয়ার করি আসলে, ঠিক আছে। The local government and administration have also provided effective support in the selection and distribution process. ৬,০০০ টাকা এবং নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে, সেখানে আমি নিজে সশরীরে উপস্থিত ছিলাম। Islamic Relief provided cash assistance of BDT 6,000 to a total of 6,500 households in the most affected areas. The cash served as a vital lifeline for the distressed families, offering immediate support to meet their basic essential needs. Complaint feedback mechanism has been established across the program to ensure transparency and raise awareness within the local community. Women often bear the greatest burden during disasters, and their dignity is often compromised in such times. To support them, IRB has distributed dignity kits to 6,500 families, ensuring that women have access to essential hygiene items, including sanitary napkins. Additionally, hygiene awareness sessions have been conducted in the target communities to empower and educate women about maintaining their well-being during such challenging time. In the aftermath of a flood, the focus must shift not only to immediate relief but also to long-term rehabilitation efforts that restore the livelihoods of affected families and reduce their vulnerability to future disasters. It is very important to prioritize women, ensuring they have access to necessary resources to regain their financial independence. ইসলামিক রিলিফ সামনে যে পুনর্বাসন প্রক্রিয়াগুলোতে যদি তারা আরো বেশি ইনভলভ হয়, তখন আমরা মনে করি এটা আরো বেশি sustainable হয়। Islamic Relief is always committed to supporting the most marginalized communities. Islamic Relief has been able to quickly mobilize and reach out to the most vulnerable flood-affected families with life-saving aid in less than 72 hours. This would have not been possible but because of the generous support of our donors from the Islamic Relief family as well as Swedish International Development Agency, which really helped us to scale up our response to these various disasters.